హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. మన ఛానల్లోని అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. ఈరోజు వీడియోలో మనం మారేడుమిల్లి నుంచి 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్కి చేరుకోవాలంటే ముందుగా మనం మారేడుమిల్లి చేరుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మనకు తినడానికి కానీ తాగడానికి కానీ ఏమీ దొరకవు. అందుకని ముందుగానే మనమే వాటర్ బాటిల్స్ అండ్ స్నాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. మేము మారేడుమిల్లి నుంచి ఫుడ్ పార్సల్స్ తీసుకొని వెళ్ళాము. ఈ పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్కి విజయవాడ నుంచి వచ్చేవారు ముందుగా మారేడుమిల్లి చేరుకోవాలి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ మారేడుమిల్లి నుంచి 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ లేదు. మనమే మన ఓన్ వెహికల్తో ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలి. ఈ పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్కి మారేడుమిల్లి నుంచి వెళ్ళే వారికి దారి మధ్యలో 2 వ్యూ పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి. అవి మొదటిది మన్యం వ్యూ పాయింట్, రెండవది సోకులేరు వ్యూ పాయింట్. ఈ వ్యూ పాయింట్స్ నుంచి వ్యూస్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే రూట్ చాలా బాగుంది. ఓ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇక్కడ మనం పొందుతాం.
ఎందుకంటే మనం చాలా వరకు అడవిలో ప్రయాణిస్తూ వెళ్తాం. మన రాష్ట్రంలో సంవత్సరం పొడవునా ప్రవహిస్తున్న వాటర్ ఫాల్స్లో ఇది ఒకటి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో వచ్చిన వారు ఇక్కడ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, వర్షాకాలంలో ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లో చాలా బాగుంటుంది. మేము వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ ఫాల్లోని నీరు కొంచెం తక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ చిన్న చిన్న కలర్ఫుల్ చేపలు ఈ నీళ్ళల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. చూడటానికి చాలా బాగున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కొన్ని ప్రదేశాల్లో లోతు అస్సలు తెలియదు.
చూస్తానికి తక్కువ లోతు ఉంది అనుకుంటున్నాను, కానీ చాలా లోతు ఉంటుంది. అందుకని ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ పొల్లూరు వాటర్ ఫాల్స్లోని వాటర్ చాలా ప్యూర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటుంది. అలాగే ఈ వాటర్లో నుంచి మనం చిన్న చిన్న చేపలని, అలాగే బాటంలో ఉన్న రంగురంగు రాళ్ళని చూడొచ్చు. వాటర్ ఫాల్స్లో మీరు కనుక ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా వస్తువు ఆ నీళ్ళలో పడిపోతే పొరపాటున దాన్ని మీరు ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. ఎందుకంటే అంత అడుగున పడిన మీ వస్తువు చాలా క్లియర్గా కనపడుతుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్లో నీరు చాలా ప్యూర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటాయి. ఈ వాటర్లోని చిన్న చిన్న రంగుల చేపలు మనకు కనిపిస్తాయి. అలాగే వాటర్ అడుగున ఉన్న రంగుల రాళ్ళు కూడా మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఈ రంగుల చేపలు, ఈ నున్నటి రంగుల రాళ్ళు చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ప్రవీణ్ ట్రావెలర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సలహాలు సూచనలు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.